Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 13 from the chapter Determinant and Matrices. So we are in the 12th lecture. We actually solved one problem by Cramer's rule, and then we saw what is meant by three equations in two variables are consistent. So these are those three equations. Suppose a1x plus b1y is equal to c1. So only two variables are there, x and y. Then a2x plus b2y equal to c2, a3x plus b3y equal to c3. So these are three equations. But what are the unknowns? X and y, only two. So what I want to check whether the equations are consistent. Okay. So what is to be done? What is the theory behind that? You form a determinant a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, and if the if the value of this determinant is 0, then you will declare that these equations are consistent. Okay, so they ask you the problem like this. Problems are very simple. Only thing is the theory behind that. It will be very important. So I will suggest 11वीच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याने ही एक सवय लावून घ्या की प्रत्येक चॅप्टरची थिअरी जी आहे ती नीट आत्मसात करा. बिकॉज वॉट एव्हर प्रॉब्लेम्स यू विल सॉल्व इट विल डिपेंड ऑन दॅट थिअरी. इफ यू आर व्हेरी स्ट्रॉंग इन थिअरी, इफ यू आर व्हेरी स्ट्रॉंग विथ फॉर्म्युले, then you can solve the problems easily. Otherwise it will be a rather tough job. So see, the question that is asked is this: examine, see, they ask you the questions like this: examine the consistency of the following equations. Examine consistency of following equations. कसं आहे बघा, हे कन्सिस्टंट असणं म्हणजे काय हे जर मला माहिती नसेल तर नुसते प्रॉब्लेम सोडवण्यात काहीच गंमत नाही. तुम्हाला इथे 3 इक्वेशन्स दिलेले आहेत, पण व्हॅरिएबल 2च आहेत. आता तुम्ही 10वी पासून शिकत आलात की जेव्हा 2 इक्वेशन, समजा ही 2 मला इक्वेशन्स दिली तर ही मला सॉल्व्ह करता येतील, कारण ही 2 इक्वेशन्स आहेत 2 अननोन्स मधली. मग तुम्ही कोइफिशियंट समान करून ती सॉल्व्ह करा किंवा क्रॅमर्स रूल वापरा, any technique you use, but then using this whatever method you know, you can get the values of x and y. त्या व्हॅल्यूज कशा आहेत? ही 2 इक्वेशन्स ते सॅटिस्फाय करतात, हे जे महिरपी कंसामध्ये मी लिहिलेले आहेत. पण त्याच व्हॅल्यू जर तिसरं इक्वेशन पण सॅटिस्फाय करत असेल, कळलं ना, तर आपण म्हणणार की ही इक्वेशन्स कन्सिस्टंट आहे. म्हणजेच काय? सेम पेअर ऑफ व्हॅल्यूज ऑफ एक्स अँड वाय सॅटिस्फाय ऑल द 3 इक्वेशन्स. मग त्याची ही कंडिशन झाली. कन्सिस्टन्सी म्हणजे काय हे इथे सांगितलं आपण. पण 3 इक्वेशन्स ज्यावेळी 2 अननोन्समध्ये देतील त्यावेळी ती कन्सिस्टंट आहेत हे मी कसं व्हेरीफाय करायचं, तर त्याचा हा फॉर्म्युला आहे. मग आता इथे बघा, पहिलं इक्वेशन दिलं आहे 2x मायनस वाय प्लस 3 इज इक्वल टू 0. दुसरं इक्वेशन दिलेलं आहे 3x प्लस वाय मायनस 2 इक्वल टू 0. आणि थर्ड इक्वेशन दिलं आहे 11x प्लस 2y मायनस 3 इक्वल टू 0. ओके, मग आपण काय करायचं? हे असंच ठेवलं तरी चालतं, काही त्याच्यामुळे काही फरक नाही पडत. म्हणजे आता आपण काय करायचं? कन्सिडर द डिटर्मिनंट, राईट? कन्सिडर द डिटर्मिनंट. पाहिजे तर आपण हे असं लिहिलं होतं म्हणून हे आपण बदलूया पाहिजे तर. म्हणजे हे मला असं लिहिता येईल, पहिलं इक्वेशन 2x मायनस वाय इज इक्वल टू मायनस 3, इज इक्वल टू फॉर्ममध्ये आहे ना ते. मग 3x प्लस वाय इज इक्वल टू 2 आणि शेवटी येणार 11x प्लस 2y इक्वल टू 3. सो कन्सिडर, आता डिटर्मिनंट आपण काय कन्सिडर करणार? पहिला रो होईल 2 मायनस 1 मायनस 3. सी नाव 2 minus 1 minus 3. What will be second row? 3 1 2. So second row is 3 1 and 2. आणि थर्ड रो होणार 11
2 आणि 3. नाव सॉल्व दिस डिटर्मिनंट. 2 इंटू किती होणार बघा, हा रो आणि हा कॉलम आपण सोडणार म्हणजे 1 2 2 3 हा डिटर्मिनंट उरला. मग त्याची व्हॅल्यू काय, 3 मायनस 4 म्हणजेच -1. मग मध्ये -1 आहेत ते +1 होतील. आणि आता काय होणार, हा रो आणि हा कॉलम आपण सोडणार म्हणजे 3 त्रिक 9 वजा 11 दुणे 22. 9 वजा 22 म्हणजे किती होणार, -13. आणि प्लस म्हणजे ते -3 आहेत, गुणिले किती होणार, हे 3 दुणे 6, कारण हा रो आणि हा कॉलम आपण सोडणार म्हणजेच 3 दुणे 6 वजा 11. 6 वजा 11 म्हणजे -5. मग आता हे किती झाले, -2. नंतर हे किती झाले, -13. आणि हे झाले 15. -3 वजा 5. So final answer is 0. Correct? Now what you will say? The given equations are consistent. So this implies given equations are consistent. So it is खूप सोपं आहे ते. तुम्हाला एक डिटर्मिनंट तयार करायचं आहे आणि ते सॉल्व करा. डिटर्मिनंट सॉल्व करा. जर डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 आली तर तुम्ही डिक्लेअर करा इक्वेशन्स आर कन्सिस्टंट, अदरवाईज नॉट कन्सिस्टंट. ठीक आहे, हा एक सोपा टाईपचा प्रॉब्लेम झाला. आता आणखी कसे प्रॉब्लेम्स असतात बघा याच्यावर. आय विल गिव्ह यू अनदर प्रॉब्लेम. सी, यू शुड सॉल्व ॲज मेनी प्रॉब्लेम्स ॲज पॉसिबल. 11वी 12वीचं जे मॅथमॅटिक्स आहे, इट इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लेम सॉल्विंग. As many problems as you solve, it will give you the what we can say mastery on the problem solving. ठीक आहे, but for that we need some theory. ते फॉर्म्युले जे डेव्हलप झाले, कुठला तरी फॉर्म्युला तुम्ही यूज करतात, कुठली तरी मेथड तुम्ही शिकली पाहिजे, त्या मेथड्स तुम्ही आत्मसात करा, ते फॉर्म्युले पाठ करा, की मग सर्व आपणाला यायला लागतं. आणि प्रचंड प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. हजारो प्रॉब्लेम आपण सोडवले पाहिजे, तर आपणाला हे सर्व जमणार आहे. See now, another type of problem about consistency that is asked is find k. Okay, if following equations are consistent. If following equations are consistent. मग कसं करणार बघा. इक्वेशन्स तुम्हाला अशी दिली आहेत. पहिलं दिलेलं आहे 2x प्लस 3y मायनस 2 इक्वल टू 0. सेकंडली 2x प्लस 4y मायनस k इज इक्वल टू 0. आणि थर्ड इज x मायनस 2y प्लस 3k इज इक्वल टू 0. मग आता ते इक्वल टू भाषेत लिहायचं म्हणजे कॉन्स्टंट टर्म आपण राईट हँड साईडला लिहितो ना. मग त्यानुसार हे कसं होईल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 होईल. -2 आपण राईट हँड साईडला आणणार. मग इथे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू k असं होणार. आणि तिसरं काय होईल बघा, x मायनस 2y इज इक्वल टू -3k. आता त्यांनी दिलेलं आहे, ही इक्वेशन कन्सिस्टंट आहे, दिलेलं आहे. वी हॅव नॉट टू शो की इक्वेशन्स आर कन्सिस्टंट अँड स्टील वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ k. So what we can say, as given equations are consistent, काय होणार सांगा. डिटर्मिनंट पहिला रो काय होईल, 2 3 आणि 2, 2 3 आणि 2. व्हॉट विल बी द सेकंड रो, 2 4 k. आणि तिसरा रो काय होईल, 1 -2 -3k. आणि हे सर्व कसं असणार, इक्वल टू 0. मग आता कसं करणार बघा, 2 इंटू हे 4 गुणिले वजा 3k वजा 12k आणि -2k म्हणजेच प्लस 2k. देन इन बिटवीन यू हॅव -3 म्हणजेच किती येणार, 2 इंटू -3k -6k आणि 1 इंटू k इज k, सो -k. आणि प्लस 2 इंटू नाव दिस रो अँड दिस कॉलम यू विल डिलीट, सो रिमेनिंग डिटर्मिनंट इज दिस. व्हॉट इज इट्स व्हॅल्यू, 2 इंटू -2 विच इज -4 आणि -4. दिस इज 0. नाव व्हॉट इज दिस, -12k प्लस 2k इज -10k.
into 2 म्हणजेच minus 20k, then this is minus 7k and minus 3 म्हणजेच plus 21k. okay, आणि here it is what, minus 4 minus 8 into 2 minus 16, this is 0. म्हणजेच काय झालं, 21k minus 20k, so it is k is equal to 16. So value of k is 16. If k is 16 in all these three equations, your equations are consistent. तर इथे काय झालं होतं की आधीच्या प्रॉब्लेममध्ये आपण काय म्हटलं की शो दॅट फॉलोइंग इक्वेशन्स आर कन्सिस्टंट. सो यू हॅव टू शो द व्हॅल्यू ऑफ दॅट डिटर्मिनंट इज 0. बट हियर you were given that equations are consistent and you have to find some value of unknown k. So as equations are consistent, I can equate that determinant to 0. मगाशी तुम्हाला डिटर्मिनंट 0 दाखवायचा होता, कारण काय, इक्वेशन्स कन्सिस्टंट आहेत हे तुम्हाला सिद्ध करायचं होतं. आता तुम्हाला दिलेलं आहे इक्वेशन्स आर कन्सिस्टंट अँड आय हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के. सो नॅचरल वे इज टू फॉर्म द डिटर्मिनंट, इक्वेट इट टू 0, सॉल्व द डिटर्मिनंट अँड गेट द व्हॅल्यू ऑफ के. राईट, आय होप यू understood this. This is not difficult to understand. Okay, and now we will take another issue. We will not prove the result, but just formula we will note down the formula. It is about area of the triangle. Okay, area of the triangle we have to study by using determinant. That is the beauty of the things. See now how the determinant technology we are using to find the area of the triangle, area of the parallelogram, etc. we can do. So to find areas of known figures by using what we can say determinant, we can work on that. So now suppose this is a theorem, I am not going to prove this, that if A say is x1 y1, right, b x2 y2 and c x3 y3, okay, are vertices of triangle, ABC. Then area of triangle ABC, I will erase this so that you should be able to read properly. Area of the triangle ABC is given by the determinant 1/2 into the determinant whose first row is x1 y1 1, second row is x2 y2 1 and third row is x3 y3 1. म्हणजे ए चे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत ते आणि 1 हा पहिला रो, बी चे कोऑर्डिनेट्स आणि 1 हा दुसरा रो, सी चे कोऑर्डिनेट्स आणि 1 हा तिसरा रो. हा डिटर्मिनंट तुम्ही सॉल्व करा, मल्टिप्लाइड बाय 1/2. दिस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC. So one problem we will do and then conclude this lecture. Okay. So problem is this: find the area of triangle whose vertices are first is A. It is given to you as 5,8. Any three vertices actually you can take. B is say 4,2. B we will take as say 5,0. Sorry. If you want the same problem, it will be 5,0. Okay. So B we will take as 5 and 0, and C will be 1 and 0. So what is the area of this triangle? So use this formula. So we can say area of triangle ABC is what? 1/2 into x1 y1 1, x2 y2 1 and then x3 y3 1. So this is your x1 y1, correct? This is x2 y2.
and this is x3 y3. So what will be this? It is 1 upon 2 into determinant. What is x1 y1 1? 5 8 1. Then what is x2 y2 1? 5 0 1. And third is x3 y3 1. So it is 1 0 1. So solve this determinant now. So 1/2 into what? 5 into 0 into 1 0 minus 0 into 1. So 5 into 0 minus 8 into what now? This row and this column you will delete. So what remains is 5 1 1 1. So 5 into 1 minus 1 into 1. So it is 5 minus 1, which is 4. And plus 1 into, now this row and this column you will delete. So 5 0 1 0. So it is 5 into 0 0 minus this. Because this column is 0. All the elements in that common being 0, value of determinant will be 0. Right? So what I get is 1/2 into how much? 5 into 0 is 0 minus 8 into 4. So we get minus 32. So into minus 32. So it is minus 16. But see, this is area, so it cannot be negative. So area cannot be negative. So we can say as area of triangle, or any area of, not necessarily triangle, any figure, any area of triangle is always positive. Always positive. We can declare area of triangle ABC is what? 1 upon, it will be 16. I hope you understood. This is very simple issue. Just you have to note down what are the what we can say vertices of the triangle, and using that determinant method we can calculate area of the triangle, right? So in the we will stop here in this lecture, but in the next lecture I will probably give the method or the proof of how this formula we got, okay, and some more problems on area of the triangle we will work out. Okay, I hope you are enjoying these lectures. I am trying to put the this mathematics of standard 11 in simple way, so try to digest the things. जास्तीत जास्त फॉर्म्युले पाठ करा, मेथड समजून घ्या, खूप प्रॉब्लेम सॉल्व करा की सर्व सोपं जाईल. आपण काय करतो, 1 आणि 2 प्रॉब्लेम करून आपल्याला मॅथमॅटिक्स कधीही येणार नाही. यू हॅव टू सॉल्व थाउजंड्स ऑफ प्रॉब्लेम्स, देन ओनली यू विल बी इन ए गुड पोझिशन. सो कीप this in mind. Work hard, then definitely you will find subject maths easy. ठीक है, we will stop here. In the next lecture we will continue. Thank you. Have a nice day.